2 അവർ. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കിയായിരുന്നോ എല്ലാവരും? ഈ പറഞ്ഞ 2 വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചെയ്തു നോക്കിയോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, calculate the moment of inertia of the shaded area. And draw this figure.
Okay, draw the figure. So determine the moment of inertia of this shaded portion. So you have a rectangle like this, and from there a triangle is being cut. So this is a simple problem. Try to do. So those who have doubts, you can refer here. Here I may choose the whole rectangle as 1, and the triangle is given number 2. Then I have chosen the axis like this. Then the two sections, that is, one is rectangle which is to be added, then second is a triangle which is to be subtracted. Okay, so now x1 equal to mid portion of this rectangle. Total length is 6000, so 3000 mm, and y1 also 3000 mm, and area 3000 sorry 6000 into 6000, that is 36 and 6 zeros. Now x2 is distance from the axis towards the centroid in the x direction for the section 2, that is from here to here it is 1000, and from here to here it is 2 by 3 of this particular length, that is 2 by 3 of 3000, that is 1000 plus 2 by 3 of 3000. So it is 3000, and y2 it is the distance of the centroid of section 2 from the horizontal axis, that is this particular length plus this particular length, that is 2000 plus this is 1 by 3 times of the total length, that is 3000. So 1 by 3 of 3000. So y2 is also 3000
mm, and area A2 equal to half BH, that is half into 3000 into 3000, which is 45, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, that much mm square. Now using these values, x bar and y bar, we are finding out this. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടണ്ട, മാറ്റുക. X bar equal to a1 x1 minus a2 x2 by a1 minus a2, and substitute these values. Then y bar equal to a1 y1 minus a2 y2 by a1 minus a2, and the value x bar and y bar എത്ര കിട്ടുന്നത്? Okay, right. 3000 mm. 3000 mm. Now the next step, we are having two sections. So IGXX1 equal to, and IGYY1 equal to. For the section 1 is a rectangle, so it is BD cube by 12, and here IGXX1, the both the sides are 6000, so it is 6000 into 6000 cube by 12, and by y also 6000 into 6000 cube by 12. The answer is somewhat 0.08 into 10 raised to 14 mm raised to 4. Here also 1.08 into 10 raised to 14 mm raised to 4. Now IG moment of inertia for the section 2, IGXX2 and IGYY2. Here instead of 12 we are using 36, and the dimensions here, the x-axis is cutting this particular length, and both the lengths are 3000, so there is no confusion in that. So the equation will be 3000 into 3000 cube by 36, and IGYY2 also 3000 into 3000 cube by 36, which is 2.25 into 10 raised to 12 mm raised to 4. Now the next step is you are having two sections, so you have to find the values for h1x, h2x, h1y, h2y.
h1x, which is x bar minus x1, h2x is x bar minus x2, h3x is x bar, sorry, there is only two sections. So x is h1y and h2y. h1y is y bar minus y1 and h2y is y bar minus y2. Now the values, when substituting the values for x bar, y bar, x1, y1, etc., you will get the values for h1x, h2x, h1, y, h2y, etc. as 0. Now, in the final relation, you can apply the values. So, what is the final relation? That is moment of inertia about the centroidal x-axis equal to moment of inertia of the about the centroidal x-axis of section 1 plus area of the section 1 into h1y square minus, because this is the portion for the rectangular section which is to be added, and now the next section is triangular which is to be removed. So we are using negative sign here. Moment of inertia about the centroidal x-axis of the section 2 plus area of the second section into h2y square, and substitute these values, you will get one value. And similarly, IgYY is the moment of inertia of the whole section about the centroidal y-axis, which is equal to moment of inertia of the centroidal about the centroidal y-axis of section 1 plus area of the section 1 into h1x square minus igxx, sorry, yy2 plus a2 into h2y, sorry, h2x square. Here also you will get one value, and here you can see the value of h1x, h1y, etc. are 0. So the values will be quite similar, simple, that is igxx1 plus, sorry, minus igxx2, and here as the value for h2x and h1x are 0, these terms will cancel, and we get igYY1 minus igYY2. So the final answer. Find the final answer. What is the value of igxx and igYY?
right answer Ijx is equal to 1.0575 into 10 raised to 14 mm raised to 4. Both the values are same. So these are the steps. So this is how you can solve a question, solve a problem where it is asked to find the moment of inertia of a particular section about the centroidal axis. Okay. Now, okay, I think you have finished. Okay, those who have not finished, you just take down the values. Take down these values for IGXX and IGYY. These are the value. So note down these values. Okay. Okay. Now, till now we have solved the problems for where it is asked to find the moment of inertia about the centroidal axis. Now we can see the next section where we will be asked to find the moment of inertia about any axis, any some x or y axis. So here we are, what we are doing is we are avoiding certain steps from the previous. Okay, so we'll see how we can solve those types of problems. So we'll start with a problem. That is, let us take an example for L section. So this is an L section. So you do one thing, write the question. Calculate the moment of inertia. Calculate the moment of inertia of the L section, capital L, L section, L section, L section or angle section, anything. Okay. About the x and y axis. About the x and y axis. And you will be given two axes. X and y. So what is the difference in this question? So here you are already given two axes and you are asked to find the moment of inertia about that particular axis. Okay, and not the centroidal axis. Centroidal axis will be somewhere over here, but you are asked to find the moment of inertia about the axis which is given here. Okay, so what are the differences? How you can solve the problem? So we will find it. First of all, like the previous case, in the previous case what we have done is, first of all we find the values for x1, or first of all we like to section the figure and then number it. Then we have found out the values for x bar and y bar, then ijx x1, ijx x2, etc., and x1, x2, x3, etc. So here we will be omitting two stages. We'll see what are there. That is, the first step
we are finding, that is after sectioning, like let us section like this, 1 and 2, and the dimensions. Okay, with the dimensions, this is 2 centimeter, 2 centimeter, and this is, let us take it as 10 centimeter, 10 centimeter. This is also 10 centimeter. This is 2 centimeter. Okay. So first of all, we find the values for x1, y1, a1, x2, y2, and a2. So x1 is x1 is 2, so 1 centimeter. By 1, 2 plus 8 by 2, that is here 2, one is this particular rectangle, so this is total length is 8, so this particular length is 2, so 2 plus 8 by 2, that is 6 centimeter. And the area, that is 2 into 8, 16 centimeter square. Similarly for x2, it is 5 centimeter, y2 is 1 centimeter, and area is 10 into 2, that is 20 centimeter square. പറഞ്ഞോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay. Next, we are not finding the values for x bar and y bar. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത, so we skip to the next step, that is ig xx1 and ig yy1. ig xx1 is bd cube by 12, that is 2 into 8 cube, 2 into 8 cube by 12, and IGYY1 is 8 into 2 cube, 8 into 2 cube by 12. So this is 85.3333 centimeter raised to 4, and IGYY1 is 5.3333 centimeter raised to 4. Now similarly, IGXX2 for the section 2, it is BD cube by 12, that is 10 into. Sir, y1 എങ്ങനെ 6 വന്നത്? y1 6 വന്നത്. ഓക്കെ, y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? ഇതാണ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ സെക്ഷൻ 1. സെക്ഷൻ 1ന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണുള്ളത്. ആ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കറക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 1ന്റെ പകുതിക്കായിരിക്കും. അതായത് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഈ ലെങ്ത് എത്ര? 8 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, 8 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 8ന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രം ഹിയർ ടു ദ സെൻട്രോയിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് 8 അല്ലേ? അതായത് 4, ഇത്രയും 4 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് ഓൾറെഡി എത്രയാണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ദെയർഫോർ ടോട്ടലി y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ന്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് ആക്സിസ് വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് 2 പ്ലസ് 4, അതാണ് 6 വരിക. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ,
Now IgXX2, that is 10 into 2 cube by 12. Similarly, IgYY2 is എന്തായിരിക്കും 2 into 10 cube by 12. And the values IgXX2 is 6.6666 and IgYY2 is 166.6666 അങ്ങനെ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തായിരുന്നു H1X H2Y അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. H1X H2X H1Y H2Y അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H1Xന് പകരം നമ്മൾ X1 ഉപയോഗിക്കും, H2Xന് പകരം നമ്മൾ X2 ഉപയോഗിക്കും, H1Yക്ക് പകരം Y1 ഉപയോഗിക്കും, H2Yക്ക് പകരം നമ്മൾ Y2 ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക മെയിൻ റിലേഷൻ്റെ. ഓക്കെ, സോ അവർ ഫൈനൽ റിലേഷൻ. ഇനി ഫൈനൽ റിലേഷന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഫൈനൽ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സെൻട്രോയിഡലിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയുക, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ എബൌട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത്. സെൻട്രോയിഡലിനാണ് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പറയില്ല. എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ്, ദറ്റ് ഇസ് IXX വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, IgXX1 പ്ലസ് A1. H1Yക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, Y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് IgXX2 പ്ലസ് A2 ഇൻറ്റു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് H2Y Y2 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം. Similarly for y-axis, that is moment of inertia about the y-axis will be equal to Igyy1 plus A1 not y instead of H1X X1 square plus IgXX sorry IgYY2 plus A2 X2 square and substitute these values and you will find the final answer. Okay. So what is the difference? Here we are not finding the values for X bar and Y bar, and also instead of H1X we are using X1, H2X we are using X2, H1Y we are using Y1, and instead of H2Y we are using Y2. These values from here and finally substituting them in the final answer. Okay, so find out the values. Answer കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് chat box ഇടുക.
Okay, right answer. Okay, see, so please check whether you get these values. 688 centimeter raised to 4 for IGXX and IGYY. അനുജിത്ത് 6688 ആണോ അതോ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണോ? $6,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് പിന്നീടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, okay, we'll move to next question. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാത്തവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 688 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു 4. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കേസിൽ തന്നെ സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോരുത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഓർ എനി ആക്സിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, എനി ആക്സിസിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനി ആക്സിസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ എന്താണ് H1Y H1X അതിനൊക്കെ പകരം എന്തായിരുന്നു, H1Xന് പകരം X1, H2Xന് പകരം X2, H1Yക്ക് പകരം Y1, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നൗ we will see a problem where you have to find the moment of inertia about the centroidal axis. So
So find the moment of inertia of this session about the centroidal axis, and we will see the dimensions. So let this be the center. So wait, take on the figure. So this problem you have to do yourself, and remember here you have to find the moment of inertia. That is moment of inertia about centroidal axis. Centroidal axis.
One is this triangle and 2 is the circle. Consider like that. So one is triangle is to be added and 2 is the circle which is to be subtracted. Okay, so find the values. X1, Y1, A1, X2, Y2, A2, and using those X bar and Y bar. Then the next steps and all. Next step is IG. So I'm not mentioning. You have to do yourself. So make it fast. സാർ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഏതാ? X1 Y1 A1 ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വന്നേ? X1 X1 Y1 A1 എങ്ങനെയാ വന്നേ? വന്നതോ? X1 വന്നത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയാണ് 1 അല്ലേ. 1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലെങ്ത് നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് 2/3 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 60 അല്ലേ. 60യുടെ 2/3 ഓഫ് 60 അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 40. ഇനി y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഈ സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ലെങ്താണ്. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്, ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളിപ്പം ബേസിക്കലി ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ലൈനാണ് അല്ലേ, അല്ല പോയിന്റ് അല്ല. ഇപ്പം ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ലെങ്ത്. ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്. ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ലെങ്ത്? 1/3 ടൈംസ് ദ ഹൈറ്റ്. തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും? ഈ ലെങ്തുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതിവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്താണ്? ഒരു ലൈൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ. പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 2/3 ടൈംസ് ദ ഹോൾ ലെങ്ത്. ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ബി, മറ്റേതെന്തായിരിക്കും? 1/3 ഓഫ് ബി. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ലെങ്താണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നല്ല. ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 1/3 എടുത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് 60. 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് 60 ആണ് 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലേക്ക് ഉള്ള y ഡിസ്റ്റൻസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതപ്പോൾ 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് ഹോൾ ലെങ്ത്. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 50 + 30 ദാറ്റ് ഈസ് 80. 2/3 ടൈംസ് ഓഫ് 80 അതാണ് ഈ 53.3333 വരിക. ഓക്കെ, ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ കേസ് 2. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു സെൻട്രലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സെൻട്രലിലുള്ള ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം 30 ആണ് അല്ലേ. ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം 30. അതാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് 30 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? y2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു ലെങ്ത്. അതിവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 50. അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, വെറുതെ പിടിച്ച് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ദെൻ കിട്ടിയോ? ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഫൈനൽ ആൻസർ? IGXX1, IGXX2, IGYY1, YY2 ഇതൊക്കെ കിട്ടിയോ? IGXX1, IGXX2, IGXX1 എത്ര കിട്ടുന്നത്? 16 by 36, that is 85. YY
1. Y1 is that is now IGXX2 and IGYY2. These are for the circle, and for the circle it is pi r raised to 4 by 4. Pi into here r is 7.5, so 7.5 square, not square, raised to 4 by 4. Same is here, 4 by 4. And so you will get the value 2485.0489. Here also 2485.0489 centimeter raised to 4. And the values of h1x, h2y, etc. So h1x, h2x, h1y, h2y, h1x you have to get 0.7948 centimeter. H2x 10.7948. H1y 0.2649, and H2y is 2. Now the final relation, that is IGXX, because it is the moment of inertia about the centroidal x-axis. So we are using this particular term, IGXX1 plus A1H1y square, and here we are removing the circle, so minus the circular section. And find out the values. So the values
8657 centimeter raised to 4, and IGYY is 458438.9009 centimeter raised to 4. Okay. So these are the values. Okay. Now I may take the attendance.